ndugu Masudi Muina, tunaye mwakilishi wa Chauma ndugu Eugene Kabendera, simama popote ulipo, naibu katibu bara, wengine ametoka. Hao ni ambao walikuwa wamejirejista mpaka napanda jukwaani, wengine tutaendelea kuwatambulisha kama watakuwa wamefika. Tunaye wakili Nasol, simama, tumemwalika kwa uzito mkubwa hasa kwa mchango wake kwenye kesi zinazohusiana na mambo ya haki za binadamu. Lakini pia tunaye mwakilishi kutoka chama cha walemavu Tanzania, Saidi na Chaku, simama, makofi kwake. Lakini huyu wengi wanamtambua kama mwandishi, lakini tumempa heshima kama mgeni kwa sababu ya kuwakilisha waandishi kwa ujumla wake. Ndugu Barwan Muuza, Barwan alikuwepo, atakuwa ameondoka. Asante. Sasa nawainua wale ambao nilikusudia waje watoe neno. Tunaye mkurugenzi wa Kituo cha Demokrasia Tanzania ndugu Benedetta Kafuko. Kituo cha Demokrasia Tanzania ni umoja. DJ, tafadhali nataka nimtambulishe properly ieleweke. Kituo cha Demokrasia Tanzania TCD ni umoja wa vyama vyenye wabunge, wawakilishi na hivi karibuni imeongezwa na madiwani angalau 5. Na huyu ndiye mkurugenzi mpya. Na huo tunasema sasa ni zamu yao. Si mnawajua eh? Sasa ni zamu yao. Na umoja wa vyama umeamua kuonesha sasa ni zamu yao. Zamu ya kina mama. Karibu Benedetta Kafuko. ACT Wazalendo, ACT Wazalendo. Asante. Mmependeza jamani. Mheshimiwa Othman Masoud Othman, makamu wa kwanza wa rais Zanzibar. Mheshimiwa Zito Zuberi Kabwe, kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo. Mheshimiwa Dorothy, kaimu mwenyekiti wa taifa. Mheshimiwa Sisti Nyahoza, naibu msajili wa vyama vya siasa. Viongozi wa dini mliopo mahali hapa, viongozi wengine wote mliopo hapa na wanachama wote wa ACT Wazalendo. Nipo hapa kwa niaba ya TCD. Kama katibu mkuu alivyonitambulisha, hiki ni Kituo cha Demokrasia Tanzania na sisi ni wadau wakubwa wa demokrasia hapa nchini. Kwa hiyo ni faraja kubwa sana kuwepo mahali hapa kushuhudia jambo hili la kihistoria katika chama hiki cha ACT Wazalendo. Na kwa sasa ACT Wazalendo ndio mwenyekiti wa TCD. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kukiongoza kituo, lakini pia kwa kukiongeza hiki chama Mheshimiwa Zito. Sisi ni faraja kubwa kwamba tunashuhudia hili tukio la kihistoria mnapoonyesha ukomavu wa kisiasa pale ambapo mnabadilishana uongozi kiustaarabu kwa kutumia demokrasia. Na tuwatakie, nitakuwa sina maneno mengi ya kuongea, ninawatakia uchaguzi mwema, mpate mwenyekiti mzuri ambaye atabeba maono ya ACT Wazalendo, lakini pia kwa kubeba kwa ujumla maono ya taifa letu la Tanzania. Tunawatakia zaidi uchaguzi mwema, mkatumie demokrasia yenu katika kupata viongozi wazuri. ACT Wazalendo, asante sana.
ACT Wazalendo. Anayefuata katika wale watatu ni ndugu Benedict Kikove, na kabla hajainuka nimfafanue kidogo, nimpambanue. Balozi wa Japan ametuma mwakilishi maalum aje alete ujumbe kwa mkutano mkuu wa ACT Wazalendo, na mwakilishi wake ni Benedict Kikove. Karibu jukwani. Mheshimiwa Othman Masoud, makamu wa kwanza wa rais Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Zito Zuberi Kabwe, kiongozi wa chama, kaimu mwenyekiti, viongozi wa dini na wageni waalikwa wote wenzangu na wajumbe wa mkutano huu mkuu maalum, habari za mchana. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Basi ninasimama hapa kwa heshima kwa niaba ya Balozi Shinichi Goto, balozi wa Japani Tanzania, ambaye hakika alitamani sana kushiriki mkutano huu baada ya kupata mwaliko kutoka kwenu, hasa kutoka kwa mwenyekiti ambaye walizungumza, kiongozi wa chama ambaye walizungumza, lakini kwa bahati mbaya, kwa sababu zilizo nje ya uwezo wake, tumepata msiba, ameshindwa kuhudhuria, na hivyo akaniomba na kuniagiza nije kumwakilisha. Yeye anawatakia nyote mkutano mkuu maalum mzuri, anawatakia uchaguzi mzuri, na neno moja aliniambia niwaambie, anafurahia sana namna mnavyofanya siasa za kistaarabu. Nilipokuwa kwenye chumba cha mapokezi na Babu Duni Haji, tulikuwa tunazungumza namna ambavyo siasa za nchi yetu zinaenenda, na kitu kimoja ambacho tulikubaliana, pamoja na tofauti kubwa sana ya umri kati yangu na yeye, ni kwamba bado tunapata bahati ya kuona chama cha ACT Wazalendo kikifanya siasa za ustaarabu, na kwa sababu balozi alisema, nami nimeona ni heri niliseme kama alivyoniagiza. Basi nawatakia mkutano mwema, Mungu awabariki, na muonea huruma binafsi atakayerithi viatu vya marehemu Saif Sharifu Hamadi, Mwenyezi Mungu amrehemu, kwa sababu si siri, na ninyi mmeona miezi michache iliyopita kongamano kubwa lililofanyika kwa ajili ya kuenzi the legacy that he has left behind. Basi tuenzi yale mema mengi ambayo marehemu Saif Sharifu Hamadi aliyafanya katika nchi yetu. Asanteni sana na kila la heri. ACT Wazalendo. Sasa tunafunga dimba la wageni wa ndani, na anayetufungia ni mwingine, si mwingine, ni ndugu Sisti Nyaoza, naibu msajili. Mheshimiwa Othman Masoud, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Zito Zuberi Kabwe, kiongozi mkuu wa ACT Wazalendo, Mheshimiwa Semu, kaimu mwenyekiti wa ACT Wazalendo, waheshimiwa viongozi wengine wakuu wa ACT Wazalendo, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa ambao mmehudhuria hapa kuwaunga mkono chama chenzenu, waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu wa ACT Wazalendo na waalikwa wote. Nimeambiwa kuna waalikwa wenzetu wengi tu hapo, waheshimiwa viongozi wa dini ambao mmekuja mkatoa neno hapa. Habari ya mchana.
na wakubwa shikamoni, na wadogo hapo, unajua maana najua umri kidogo umesogea. Asanteni sana. Mheshimiwa Makamu wa Kwanza Rais na Mheshimiwa Kiongozi Mkuu, naitwa Sist Leonard Nyahoza maarufu Sist. Niko hapa kumwakilisha Mheshimiwa Jaji Francis Mutungi, msajili wa vyama vya siasa. Mheshimiwa msajili angependa sana kuwepo hapa, najua mlitualika, ila kwa sababu ya majukumu mengine amenituma kumwakilisha. Waheshimiwa viongozi, tunawashukuru sana kwa kutualika ofisi ya msajili wa vyama vya siasa tuje kushuhudia tukio hili la kidemokrasia. Lakini kwa mujibu wa majukumu yetu, hata msingetualika tungekuwepo hapa nawezekana, kwa sababu ni jukumu letu kuja kuangalia jinsi ambavyo vyama vya siasa vinatekeleza sheria ya vyama vya siasa, ambayo katika mojawapo wa sharti ya ile sheria ni kuhakikisha vyama vya siasa vinaendeshwa katika mfumo wa kidemokrasia. Kwa hiyo ni wajibu wetu, msingetualika tungejipenyeza, tungekaa na msingetutoa kwa sababu sheria kuwepo. Kwa hiyo tunawashukuru sana, lakini kwa ungwana wa kutualika. Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais na Mheshimiwa Kiongozi Mkuu, baada ya shukrani, tunawapongeza sana kuandaa kwa kweli mkutano mzuri. Ninahudhuria mikutano mingi ya vyama vya siasa. Mkutano huu ni mzuri, umeandaliwa vizuri, umepangwa vizuri, na mkurugenzi wa TCD aliyetoka hapa akasema mmependeza, na mimi naongezea hiyo. Maana kila nikiangalia hapa ni rangi ya zambarau. Mmependeza, tunawapongeza sana. Kuandaa mkutano mkuu sio jambo dogo. Sisi tunahudhuria mikutano mingi, na mimi na miaka zaidi ya 20 na kitu nahudhuria mikutano ya vyama vya siasa, kwa naelewa kuna gharama kubwa, kuna swala la mipangilio, kuna masuala ya maelewano ndani ya chama ya kile kinachoenda kufanyika. Sio jambo dogo. Kwa kweli sisi tunawapongeza sana kwa kuandaa mkutano mkuu. Pongezi zingine, Mheshimiwa Makamu wa Kwanza Rais na Mheshimiwa Kiongozi Mkuu, tunawapongeza kwa kuheshimu na kutekeleza misingi ya demokrasia, kwa sababu tunaelewa kwamba tulipata tatizo kubwa kama nchi, halikuwa lenu pekee kama nchi, la kuondokewa na hayati Mheshimiwa Mwalimu Seif Sharif Hamad. Sasa mkapata uwazi pale, ambaye alikuwa mwenyekiti. Sasa kwa vyama, mimi naelewa, sisi ndio tunaelewa pale, tuna taarifa za vyama. Kuna vyama vingine mtu anakaimu miaka 4 mpaka mnaanza kusuguana kwamba sasa jamani, huko mbona nafasi iko wazi, jazeni, tunaanza. Lakini nyinyi kwa matashi yenu mkaweka program ya kujaza ile nafasi, na kujaza ni gharama, lakini mmeambiwa kuzingia zile gharama, mjaze nafasi kwa sababu ya misingi ya kidemokrasia na utawala bora, kwamba nafasi lazima ijaze, maisha yaendelee. Na mnajaza kwa misingi ya kidemokrasia na misingi ya sheria. Jana kulikuwa na mdahalo. Sasa ile tunawapongeza sana, ile staili yenu ya kuwa na mdahalo, kwa sababu sijaiona ile staili kwa vyama vingine. Sio lazima kila mtu aige, lakini ile staili yenu ina uzuri wake, ni nzuri kwa kweli. Inaonyesha uwazi, inaonyesha ushindani uliopo wa kisiasa, na inaonyesha ustaarabu, watu kugombea mawazo tofauti, alafu mwisho wa siku mkakaa pamoja kuchagua. Na kitaasisi inaondoa tension pia, ili katika kufikia katika uchaguzi. Kwa hiyo ni ustaarabu mzuri wa kidemokrasia. Mimi hilo, ofisi ya msajili tunawapongeza sana. Na katika swala la demokrasia ambalo kitendo hiki mnakifanya hivi leo, tunaomba vyama vyote viweze kudumisha na kuboresha swala la demokrasia. Kwa nini nasema kuboresha? Kwa sababu hatujafikia mwisho
bado tuna changamoto ya demokrasia ndani ya vyama vya siasa. Naelewa msingi mkubwa wa vyama vya siasa ni demokrasia. Hata tunapoongelea uchaguzi, mambo ya uchaguzi yameongewa hapa, lakini uchaguzi ni kitendo cha kidemokrasia. Sasa charity should begin at home. Vyama vya siasa mwanzie na demokrasia ndani ya chama mle. Kwa kama hivi mnavyofanya hivi inapendeza. Vyama vyote tujitahidi tuboreshe demokrasia ndani ya chama. Tukisha ikiwa nzuri kabisa huko nje ya chama, mambo wazungu wasema it will spill over. Mambo itaangukia huko nje ya chama. Lakini demokrasi ndani ya chama ikiwa changamoto, hata huko nje itakuwa changamoto, kwa sababu watu ndio wale wanatoka huko wanaenda kule. Kwa hiyo tujitahidi sisi kama ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kupitia mkutano huu, tunaviasa vyama vyote vya siasa na wengine wapo hapa kuwaunga mkono hili swala, tuendelee kuliboresha. Swala la lingine, Mheshimiwa Makamu wa Kwanza Rais, tunawapongeza kwa ukomavu wa kisiasa. ACT Wazalendo ni kati ya vyama ambavyo vina ukomavu mkubwa wa kisiasa, na aliyetoka hapa mwakilishi wa balozi wa Japani kasema mnafanya siasa za kistaarabu na kweli, sio kitu. Mmeonyesha ukomavu wa kisiasa, mmetoka kwenye uchaguzi pamoja na changamoto zote mlizoeleza wakati ule, mkaingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Tuliandaa pale mkutano wa wadau Dodoma, mlishiriki. Ule ni ukomavu wa kisiasa. Baba Askofu alisema hapa na alimsifia sana Mheshimiwa Mwalimu Seif, sifa ambazo kwa kweli ukiniuliza mimi anastahili hata zaidi ya zile. Ana sifa nyingi sana Mheshimiwa Mwalimu Seif. Lakini Baba Askofu Mheshimiwa Mwalimu Seif alikuwa mwanasiasa, sio mwanaharakati, na alikuwa na ukomavu wa kisiasa. Alikuwa anapenda mazungumzo, majadiliano, hata kwenye hali ngumu namna gani anazungumza. Ndio maana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, wakati anafungua mkutano pale Dodoma wadau, alisisitiza swala la mazungumzo, majadiliano. Akasema tuzungumze, ndio inaondoa tatizo na changamoto zote za kisiasa tulizonazo. Kwa Baba Askofu, kwa sababu ulisema hapa kwamba wewe ni mshauri mzuri sana wa Kataja na Chadema, kawashauri kule, kawashauri huko Baba Askofu. Bila mazungumzo Baba Askofu, changamoto zitaondokaje? Tumeandaa mkutano wa wadau Dodoma, hawakuja. Kwa Baba Askofu mshauri, ndio maana ukasema umesema Baba Askofu, mimi na akasema hapa umesema na mimi hapa na mimi tunakutana kwamba hili Baba Askofu, zile sifa ulizozitoa kwa Mheshimiwa Mwalimu Seif, nenda kazitoe na kule kwa watu na washauri, ili Baba Askofu mambo yaende vizuri, kwa sababu hata nyumbani tukitofautiana, kinachokuja kuondoa zile changamoto ni mazungumzo. Mazungumzo ndio yanakuja ku-unlock, wazungu wanasema hivyo. Kwa hilo kwa kweli tunawashukuru. Baada ya hilo namalizia kwa kuwaasa katika shughuli hii ya leo tuzingatie sheria. Tuna sheria yetu ya vyama vya siasa ile, mna katiba zenu, mna kanuni. Mikutano yote ya vyama vya siasa tunayokwenda huwa tunawaasa wazi na misingi ya demokrasi na utawala bora. Ipo definition kubwa, lakini utakuta kwamba na uungwana, utu kwenye siasa. Kwa mimi niwashukuru sana kwa kutualika, niwatakie mkutano mwema, na dalili za mkutano mzuri zimeshaonekana hapa, zimeanza. Kwa nawashukuru sana, mkutano mwema. Asanteni sana. ACT Wazalendo, mmewasikia wageni wetu wa ndani mmewasikia viongozi wa dini na wengineo. Sasa tunakwenda nje.
Uko nje, kabla sijaenda kwa wageni, naanza kidogo kwa wenyeji, dakika mbili tu. ACT Wazalendo inaendeshwa kwa mchango, mapenzi, uungwaji mkono na wanachama, wapenzi wake na watu wengine mbalimbali. Tunao diaspora wenzetu wanaotuunga mkono, na diaspora kutoka Uingereza wametuma ujumbe maalum na wanatufuatilia hivi sasa moja kwa moja. Kwa hiyo nitamuita jukwaani mwenyekiti wetu wa vijana taifa, ndugu Abdul Nondo, aje asome salamu za diaspora Uingereza. Karibu sana. Mheshimiwa Othman Masoud Othman, makamu wa kwanza wa rais serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na mjumbe wa kamati kuu wa chama chetu cha ACT Wazalendo, kiongozi wa chama ACT Wazalendo ndugu Zito Zuberi Kabwe, kaimu mwenyekiti wa chama chetu ndugu Sem, katibu mkuu wa chama chetu ndugu Ado Shaibu, wajumbe wote wa kamati kuu, wajumbe wote wa halmashauri kuu na wajumbe wote wa mkutano mkuu, bila kusahau wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za sasa. Chama chetu kina wanachama ndani ya nchi na nje ya nchi, Uingereza na nchi zingine mbalimbali. Mbele yenu ni salamu za wanachama walio nje ya nchi ya Tanzania, walioko Uingereza na walioko katika nchi mbalimbali. Salamu hizi zinatolewa na wanachama wetu waishio Uingereza kwa niaba ya wanachama wetu wengi zaidi waishio nje ya nchi. Nazisoma kama ifuatavyo. Sisi wana diaspora wa Uingereza tunapenda kutoa salamu zetu za dhati kwa chama chetu cha ACT Wazalendo kwa maandalizi mazuri na azma ya mkutano mkuu huu unaofanyika leo hapo Mlimani City. Aidha, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa chama chetu kuweza kuhimili mitikisiko mikubwa na mtikisiko mkubwa tuliopata kwa kwa kumpoteza mwenyekiti wetu mpenzi Maalim Seif Sharif Hamad, Mola amlaze mahali pema peponi, amin. Juhudi kubwa ilichukuliwa na uongozi wa chama chetu kukiweka chama pamoja, kuwaweka wanachama kuwa kitu kimoja. Ni mafanikio makubwa ya kujivunia. Pale ambapo uharibifu ulitaka kutokea na ulipangwa utokee, uongozi wa chama chetu ngazi zake zote ulidhibiti hali hiyo. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, tunapenda pia kupongeza chama chetu kwa msimamo wake wa kuwa imara baada ya kuvurugwa na kuibiwa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Tokea wakati huo hadi leo, chama kimesimama kidete kusimamia kile kinachoamini na tunachoamini, pasi kurudi nyuma, tofauti na wao walivyodhani kwamba watatumaliza. Bado chama kinasimamia maono na matakwa ya wananchi wakati wote na muda wote, kuwatetea wananchi, kuwasemea wananchi na kuisimamia serikali kikamilifu ili iweze kutatua changamoto za wananchi kama inavyopaswa kikatiba. Ndugu wajumbe mkutano mkuu na viongozi wote, pia tumefarijika na uwakilishi wa chama chetu kupitia kiongozi wetu wa chama ndugu Zito Zuberi Kabwe kuwepo kwenye kamati au kikosi kazi, yaani task force,
kikosi kazi cha wadau wa siasa na demokrasia kudai katiba mpya, tume huru ya uchaguzi, kubadilishwa kwa sheria ya vyama vya siasa, pia kufutwa kwa sheria kandamizi zinazominya demokrasia na misingi yake, lakini pia kuachwa kwa watu wote waliobambikiziwa kesi kipindi cha uchaguzi, kabla ya uchaguzi, hata baada ya uchaguzi. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, tunaunga mkono juhudi za chama chetu za kuwaunganisha Watanzania wote na hususan Wazanzibari wote kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Imani yetu ni kwamba chama kitasimamia agenda ya kuwaajibisha wale wote waliofanya vitendo vya uhalifu kwenye uchaguzi mkuu uliopita Zanzibar, kwa kuua na kujeruhi wananchi wasio na hatia. Lakini pia tunaamini kwamba chama kitaisimamia serikali kikamilifu kuhakikisha kwamba wanaongoza agenda ya kuwafidia wote waliopatwa na maafa katika mchakato mzima wa uchaguzi wa mwaka 2020. Lakini pia tunaamini kwamba chama kitasimamia agenda na kupambana kuwa na misingi bora ya kusimamia misingi bora ya kutorudiwa kwa vitendo hivi huku mbele. Chaguzi ni haki ya wananchi kuchagua viongozi wao na kwa niaba yao. Chaguzi sio haki na wajibu wa wananchi kuuawa na kujeruhiwa wakati wa uchaguzi. Lakini mwisho, tunaomba pia chama chetu na viongozi wetu kuisimamia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiukamilifu kwenye swala la uandalizi wa sera na baadaye sheria ya wana diaspora, yaani uraia pacha, ili kutoa fursa ya wananchi wote wanaoishi nje ya nchi kushiriki kwenye ujenzi wa nchi yao kwa ukamilifu bila usumbufu wowote. Namalizia kwa kuwatakia mkutano mkuu huu mafanikio mema na kila laheri. Tunawafuatilia ndugu zenu sisi wanachama wa ACT Wazalendo tulio nje ya nchi ya Tanzania. Asanteni sana. ACT Wazalendo. Sasa ni zamu ya vyama rafiki ambavyo vimejumuika nasi hapa leo. Tumepata bahati kubwa ya kuwa na viongozi kutoka katika nchi mbili, Zambia na Zimbabwe. Nitaanza Zambia. Na mnafahamu mahusiano ya karibu baina ya rais wa sasa wa Zambia ndugu Hakainde Hichilema almaarufu HH na kiongozi wa chama chetu ndugu Zitto Kabwe, mahusiano ambayo yamejenga mahusiano ya taasisi wanazoziongoza. Chama kinachoongoza Zambia cha UPND ni chama chetu rafiki, na tuliwaandikia na tukapata mrejesho kutoka kwa Rais Hichilema mwenyewe kwamba anatuma mwakilishi wa UPND ili salamu za chama ziletwe na yeye, na aliyeletwa si mwingine bali ni Mheshimiwa Sindi Kauka ambaye ni makamu mwenyekiti wa ngome ya vijana ya chama cha UPND cha Zambia.
I kindly ask the Honorable Cindy to come on stage and address the Congress. Welcome. Tumkaribishe sasa. I want to recognize the presence of the ACT Wazalendo Party President, his Vice, the Secretary General of the party, the women leadership, youth leadership, all the party leadership, party members from other parties, members from the religious part of the country, the bishops that are around, I greet you. All the leaders, senior members of Tanzania, I greet you, and I bring greetings to you from Zambia. My names are Cindy Kauka, Vice National Youth Chairperson for UPND in the country of Zambia. Comrades, I just bring encouragement to you, coming from an opposition party that was persecuted in Zambia for such a long time. We persevered, we worked hard until we formed government. I want to encourage the youth of this party. In every successful party, there's a youth. Every successful party, there's a woman. I want to mention that it is time for you to start mobilizing this beautiful party, because I've seen that it's already there. You do not have to wait. You don't have time. You have to start now. We want to see peace in the country of Tanzania. We want to see unity in this party. Our party's motto says, united we stand and divided we fall. You will have to unite for you to get what you are seated here for. A divided party will never form government, because you will never pull in the same line. The number one thing is unity. Second, hard work. Third, respect for party leaders. We have to bear in mind that in Africa, we are lagging behind because we have not chosen proper leaders from the way back. We need to wake up as youths of Africa. We need to wake up as youths of Africa, as youths of Tanzania, as women of Tanzania, to look into putting proper leadership into government.
I want to urge you, people of ACT, Wazalendo Party, to love your country, because you only have one Tanzania. And when you love your country, you will never be corrupt. When you love your country, you will work hard for this country's economy to change, for this country's education to go higher. I'm very happy with the attendance of today. I hope this is for good intentions. I'm told you had a very, very good national chairperson of this party. I hope you are looking into bringing back a leader of his caliber. I want to thank the president and all the leadership of this party for the invitation that was extended to my country. Thank you so much. Thank you, God bless you, and God will deliver this country soon. Thank you. Thank you, Honorable Cindy, all the way from Zambia, for your wonderful speech. And I believe that the youth have understood you. Shukran sana kiongozi ndugu Cindy kwa hotuba yako mzito, na ni matumaini kwamba vijana na wanawake wa chama hiki, vijana na wanawake wa Tanzania na Afrika wameusikia ujumbe wako mzito sana. Nimezungumza juu ya ugeni mzito kutoka Zimbabwe. Wajibu wangu utakuwa mdogo kutambulisha, kwa sababu uzito na heshima kubwa waliotupa inahitaji kulipwa kwa uzito huo huo. Zimbabwe tunaisoma na kuifuatilia sana. Wanaofuatilia harakati za Zimbabwe wakitazama upinzani, na bila shaka mliona mialiko yetu, basi watakumbuka chama cha MDC Alliance. Mwanzoni wakati tunatoa matangazo yetu tulisema tunaiarika MDC Alliance, lakini siku chache mbele mialiko imetoka na wametupa heshima kubwa kutukubalia kuja, wakafanya kile ambacho ACT Wazalendo tulikifanya mwaka 2019. Mnakumbuka tarehe 18, sio? Na tarehe 19 mwezi Machi mwaka 2019. Maalim Seif 18 alitangaza shusha tanga, pandisha tanga, safari inaendelea. Na kilichotokea mlikiona. Pemba yote ikageuka zambarau, Unguja yote ikageuka zambarau, na sehemu kubwa ya Tanzania ikageuka zambarau. Katika muda usiozidi wiki moja mambo hayo yalifanyika, na wanahistoria na wachambuzi wa siasa za Tanzania watakuwa na deni la kuandika na kuelezea ule muujiza uliotokea ule. Umewahi kutokea wapi? Kwamba siku moja kesho tu wanachama 100,000 wote wanageuka kwa chama kingine. Sasa kimetokea pia Zimbabwe. Kwa hiyo ninawakaribisha, ambao nitawatambulisha sio viongozi tena wa MDC Alliance. Nao wameshusha tanga, wamepandisha tanga, na safari inaendelea.
chama chao ambacho kinavuma sana Zimbabwe hivi sasa. Wanaofuatilia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari wataona mitandao inageuka rangi ya kijani, njano. Kinaitwa Citizens Coalition for Change, CCC ama triple C. Jana nilikuwa nazungumza na mwenzangu katibu mkuu wa triple C ambaye nitamtambulisha. Nataka apate heshima wakati namtambulisha. Akanieleza kwamba wana uchaguzi, majimbo mengi na kadhalika, na ndio wakati wa registration ndani ya nchi yao. Wanaofahamu siasa wanafahamu ni kipindi kigumu sana, lakini licha ya yote hayo, nikana kwamba ile safu ya juu ya uongozi wao yote imekuja kwenye mkutano wa ACT Wazalendo. Heshima kubwa sana. Na kwa hiyo kwa heshima hiyo nitawataja mmoja mmoja, and I will kindly ask them to stand up, to wave their hands whenever I call them or mention them, so that the Congress can see them clearly. Wa kwanza tunaye ndugu Nelson Chamisa, rais wa chama cha Citizens Coalition for Change, CCC. Asante. Wa pili tunaye ndugu Charlton Wende, katibu mkuu wa chama cha Citizens Coalition for Change. Watatu tunaye ndugu Gradi Otwayo, katibu wa mahusiano ya kimataifa wa chama cha Citizens Coalition for Change. Huyu namuita tena, stand up again. Honorable. Ameshakuwa zambarau. She is already purple. Na wa mwisho ni ndugu Fadhai Mahere, msemaji wa chama cha Citizens Coalition for Change. Kwa hiyo mtaona uzito na heshima kubwa ambayo wametupatia. Tunafanya kazi na CCC, ni chama chetu rafiki, na tutajifunza uzoefu wa Zimbabwe, na wao wamekuja hapa na mimi niibe siri zao. Wametunongoneza, ameniambia Secretary General, katika mambo tuliojifunza kwenu, jambo zito ni programu ya ACT Kiganjani. Nilitaja hilo. La pili, mdahalo wa wagombea. Kwa hiyo baada ya kuwatambulisha, nimwite sasa jukwani katibu wetu wa mambo ya nje, Mama Fatma Fereji, aje atoe neno fupi la shukrani kwa wageni wa ndani na wa nje kwa hotuba, kwa kushiriki na kadhalika. Na baada ya hapo, na waandaa kabisa, nitamuinua kiongozi wa chama aje atoe hotuba yake, na yeye ndiye ataibeba wajibu wa kumkaribisha rais wa chama cha Triple C CCC Nelson Chamisa aje atoe salamu zake. Kwa hiyo karibu on the stage Mama Fereji, uje utoe shukrani zetu. DJ mkaribishe.
Honorable Zito Zuberi Kabwe, ACT Wazalendo Party Leader, Honorable Madam Dorothy Semo, ACT Wazalendo Acting Chairperson, Honorable Ado Shaibu, ACT Wazalendo Secretary General, Honorable Othman Masoud Othman, the first Vice President of Zanzibar and a member of ACT Wazalendo Executive Committee, Honorable Nelson Chamisa, leader of the Citizen Coalition for Change of Zimbabwe, and your respected delegation, Honorable representative from political parties, Deputy Registrar of Political Party, Honorable Nyahoza, distinguished peers from sister political parties, NCCR Mageuzi, Chauma, NLD, and CAF, respected guests from different religious organizations, as mentioned by Secretary General, distinguished and respected guests from non-governmental organizations, LHRC, THRBC, TAMWA, TAULA, JUCATA, TCD, TGNP, CHAMPO, WILDAF, and ULINGO. Distinguished members of ACT Wazalendo Board of Trustees and respected members of this extraordinary general meeting, all protocol observed. On behalf of ACT Wazalendo, I have the honor to stand here to propose vote of thanks to our guests that have come here and give us speech, and those who haven't had chance yet to give speech, but maybe they will get a chance later on. I would like to start, and I think I will use both language now, in Swahili. Napenda sana kumshukuru Askofu Mwamakula kwa hotuba yake nzuri na iliyotupa elimu. Asante sana. Lakini vile vile nataka kumshukuru mchungaji Mama Godliva Mukandara. Amezungumza maneno machache lakini yenye uzito mkubwa. Asante sana mama mchungaji. Lakini pia kwa Father Godfrey Nestori ambaye naye pia amekuja kutuaidhi kwa aina yake. Shukrani pia zende kwa Sheikh Isa Ponda, kwa utaratibu kabisa aliungana hapa kutuaidhi na alisisitiza neno moja kubwa kwamba vyama vya upinzani Tanzania tunahitaji kuungana ili tuweze kufanikiwa, na kuahidi tutalifanyia hilo kazi kadri tutakavyoweza. Viongozi wangu wako hapa na wamelisikia hilo, na historically huko nyuma tunapotokea tumekuwa tukifanya juhudi za aina hiyo. Napenda pia kumshukuru mkurugenzi wa TCD Bibi Benedetta ambaye alikuja hapa naye akatoa salamu zake, tumefahamu na tunakushukuru sana. Pia kwa mwakilishi wa balozi wa Japan nchini Tanzania Bwana Benedict Kikombe ambaye ameleta salamu kutoka kwa balozi wa Japan, tunakushukuru sana na tutaomba umfikishie salamu zetu na asante zetu kwa salamu zake na kutuma ujumbe wake hapa. Napenda pia kutambua salamu za wana diaspora wakiongozwa na diaspora kutoka nchini Uingereza ambao wametuma salamu zao na maombi yao kwa
wa chama hiki. Nipende kuwashukuru sana kwa kuwa nasi, japo wako mbali, lakini wakakumbuka kwamba kuna mkutano na wanahitaji kutuma salamu zao. Tunawashukuru na tunawaendelea kuwashukuru kwa misaada yao mbalimbali ya fikra na mawazo, japokuwa wako mbali nasi. Asanteni sana diaspora kokote mlipo. And now I would like specifically to thank and extend my warm thanks to Honorable Cindy Kauka, the Vice National Chairperson of Youth, UPNDP of Zambia. She came here and gave a very short, but it was a powerful, educative speech. Thank you very much. And I'm sure not only youth and women were inspired by your speech, but I think all that are here have been inspired by your speech. Thank you very much, and we thank you once again. Baada ya hayo, nipende kuwashukuru wote ambao wangependa pia kuja hapa kutoa hotuba zao na salamu zao, lakini kwa sababu ya muda hawakupata muda huo. Lakini niwashukuru wengine wote, wageni waalikwa ambao wamehudhuria hapa. Asanteni sana, tunawashukuru. Asante. Lakini DJ, tunaomba sasa andaa mambo mazito, kwa sababu tunakwenda kwenye vitu vizito muda sio mrefu. Katibu Mkuu, tafadhali tuendelee sasa. ACT Wazalendo. Sasa naomba sote tusimame na bendera zetu. Tutakapopata hapo watu waone tumependezaje. Na DJ jiandae kwa wimbo wetu mashuhuri wa chama. Tunataka tukimkaribisha jukwani kiongozi wa chama, tumpe uzito wake, mkipeperusha bendera kwa furaha na kuonesha kwamba ACT ni mwendo mdundo. Twende DJ. Namkaribisha sasa jukwani kiongozi wa chama, ndugu Zitto Kabwe, aje atoe hotuba yake. ACT Wazalendo. Mimi najua yeye mnasubiri uchaguzi, ndio maana sioni. Mna vibe kidogo, basi na wageni hapa. ACT Wazalendo. Mabadiliko na uwazi. Shusha tanga. Safari. Nawashukuru sana ndugu wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa wa chama. Kwanza napenda nichukue fursa hii kuwakaribisha nyote kabisa katika mkutano wetu maalum. Mkutano ambao una kazi, pamoja na mambo mengine, kazi kubwa ya kutupatia mwenyekiti wetu wa chama taifa na makamu mwenyekiti wa chama Zanzibar na mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Lakini nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana nyote kabisa kwa michango yenu ya kuhakikisha mkutano huu unafanyika. Mkutano huu usingewezekana
bila michango yenu wanachama, bila michango ya wapenzi wa chama, bila michango ya mashabiki wa chama ambao nyinyi viongozi ndio mliwafikia ili waweze kuchangia chochote walichonacho kwa ajili ya kuwezesha mkutano wetu huu kuweza kufanyika. Na ndio maana katibu mkuu amesema mkutano huu maalum wa chama chetu unafanyika kwa hisani ya wanachama, kwa hisani ya wapenzi, kwa hisani ya mashabiki wa chama chetu. Ninawashukuru sana kwa niaba ya wote. I would like also to thank and welcome our guests from outside Tanzania, from the SADC region, President Chamisa. The honor you gave us, the endorsement you gave us means a lot to us. Thank you so much for your presence. And your delegation, the Secretary General, Secretary for International Relations, National Spokesperson, I know you just acquired or established a new vehicle. I know you're in elections. You are in a by-election in a number of constituencies. But you said no. Our brothers and sisters in Tanzania have welcomed us. We are going. We will never forget that. We will never forget that. It's a great honor to us. Thank you so much. To Cindy, thank you so much. I know your party leadership just called you and directed you to come to Tanzania without any plan. And you are ready. Immediately you came. This means a lot to us. Pass our greetings to the President of the Party and President of the Republic of Zambia, the Secretary General, your National Youth Chairperson, and all others who have made this possible for you to be here and address us. Thank you so much. Thank you so much. Wageni wetu, viongozi wa dini, mkurugenzi mtendaji wa TCD, wawakilishi wa mabalozi, tunawashukuru kwa kuwepo kwenu. Tunawashukuru kwa dua na sala zenu. Tunawashukuru kwa nasaha mlizotupatia. Na sisi tunafahamu huwa hatukapui macho kwenye swala la umoja, kwenye swala la ushirikiano, kwa sababu maridhiano ni msingi mkubwa ambao umekijenga chama hiki. Na ndio maana licha ya madhila makubwa ambayo tuliyapitia katika uchaguzi wa 2020, watu wetu kuuawa, watu wetu kuumizwa, wengine wako hapa, tulisema tutaenda kwenye njia ya maridhiano. Kwa hiyo mtufikishie ujumbe pia kwa wengine ya kwamba ushirikiano ni two-way traffic. Haiwezekani upande mmoja tu ndio kila wakati wewe unatoa mkono wa ushirikiano, upande mwingine unaweka mikono nyuma. Ni vizuri washauri pia na wengine wakunjue mikono ya mashirikiano. Bila mashirikiano hatuwezi kufika popote. Lakini it takes two to a tango. Lazima pande zote ziweze kwenda kwa pamoja. Hivi tunashukuru sana, tutaendelea kupambana kuhakikisha tunafanya mabadiliko makubwa katika nchi yetu
ili Watanzania waishi katika nchi ambayo wanajivunia nayo na sio nchi ambayo wanavumilia kuwa raia wake. Ndugu viongozi, mimi leo sina hotuba ndefu. Sio siku yangu. Leo ni siku yenu. Mkutano wenu wenyewe mmeuchangia wenyewe kwa ajili ya kumchagua mwenyekiti wenu. Sasa mimi ni nani niwachukulie muda wote na mahotuba? Hii siku ni yenu. Na sana kidogo ya mgeni wetu ambaye ametuheshimisha sana. Lakini nataka niwaambie kidogo. Katika maisha ya kisiasa tumepita kwenye mtihani mkubwa sana. Aliyekuwa mwenyekiti wetu Maalim Seif Sharif Hamad, mara baada ya kutangulia mbele ya haki na Mwenyezi Mungu aweke roho yake mara pema peponi, tulikuwa na mitihani. Mtihani wa kwanza ulikuwa ni kuhakikisha kwa mujibu wa katiba nafasi yake ndani ya serikali inapata mtu wa kuendeleza kazi zake. Na kuna watu waliandika obituaries wakidhani sasa ACT itapasuka, watajazaje hiyo nafasi? Lakini kwa hekima kubwa za viongozi, na ninapenda niwashukuru sana viongozi wenzangu wote, kwa hekima kubwa tukavuka katika hilo. Nidhamu ambayo wanachama waliionyesha sijapata kuiona, kwa sababu siku imetangazwa kwamba atakayemrithi Maalim Seif ni huyu, chama kizima kasema ni huyo. Nidhamu ile ndio maana halisi ya kuwa chama cha siasa. Jana na juzi niliwaambia wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu kwamba hatukwenda kwa mjumbe wa kamati kuu, hatukwenda kwa kiongozi wa mkoa labda mwenyekiti wa mkoa, hatukwenda kwa mwenyekiti wa jimbo, hatukwenda kwa mwenyekiti wa kata, hatukwenda kwa mwenyekiti wa tawi au hata mjumbe wa kamati ya uongozi ya tawi. Tulikwenda kwa mwanachama wa kawaida kabisa. Akaambiwa wewe ndio ambaye utabeba haya maono, kwa hiyo yachukue. Unakubali au ukubali? Nakubali. Twende. Tunaye leo makamu wa kwanza rais. Nidhamu kubwa ya kujivunia kabisa. Na katika mambo ambayo na nimeshaandika, sababu naandika kidogo sasa hivi, katika jambo ambalo najivunia sana, siku hii tumemaliza tu jambo hili, tumemaliza, amekula kiapo Othman. Sasa Mwenyezi Mungu sasa unaweza kunichukua, sababu hili tumelipita hivi, na kushukuru sana Mwenyezi Mungu na nguvu ya chama kuungana na maamuzi unprecedented. Asanteni sana. Sasa tunakwenda kwenye transition ya pili. Mahali tulikuwa na pia mbili. Pia moja serikalini, pia nyingine chamani. Msiniangushe. Tupite kwenye hili vizuri. Na tukimaliza uchaguzi wote tuwe wamoja kwa atakayetangazwa kushinda, atakayekuwa ameshinda mje uchaguzi. Na hiyo ndio jambo ambalo pamoja na kwamba kuna wengine wanasema kwamba kusema hivyo na kufuru, lakini naamini kabisa Maalim anatuona huko alipo. Na tukimaliza vizuri atatabasamu huko alipo. Kunaomba sana viongozi tupite kwenye hili pia vizuri.
na wote wanaogombea ni wanachama wazuri wa ACT Wazalendo. Wote wanaogombea wana sifa za kuwa viongozi, lakini bahati mbaya hatuwezi kuwa na wenye viti wawili. Tunataka kuwa na mwenyekiti huyu mmoja. Kwa katika hawa wabora wetu wawili, chagueni mbora anazidi kidogo, lakini wote ni bora. Au si? Tuko sawa? Tunasema tutachagua mmoja. Nawashukuruni sana. Ndugu zetu wa diaspora, tumepata salamu zetu na masuala yenu ambayo mmeibua tutaweza kuyafanyia kazi. Kwa viongozi wa majimbo na mikoa, Halmashauri Kuu ya Taifa ya Chama imeshatamka kwamba mwaka 2022 ni mwaka wa kujenga chama. Pamoja na kupendeza kwetu hapa, kama uko kwenye jimbo lako au mkoa wako kuna udhaifu wa kiuongozi, nguo zako nzuri ulizovaa na kofia na tabasamu ulilonalo halina maana yoyote. Chama ni wanachama. Kila kiongozi ajitazame mwenyewe huko alipo. Tukajengeni chama chetu, tukaimarishe kwenye matawi, kwenye kata, kwenye majimbo. Tukiwa imara kule chini na watu, hakuna atakayekuwa anatuchezea chezea, wala hatutapata tabu kuendesha chama chetu. Kuna waomba sana viongozi, mpo hapa, wenye viti wa majimbo, wenye viti wa mikoa, wajumbe wa halmashauri kuu, wajumbe wa mkutano mkuu, wawakilishi wa makundi mbalimbali, madiwani na kadhalika, twendeni tukajenge chama chetu huko chini huko. Usikubali wewe kuwa mwenyekiti wa jimbo ambaye kiongozi wa kitaifa akija kukutembelea inabidi uanze kuhangaika kuwatafuta wanachama. Tunataka uwe kiongozi wa jimbo ambaye hata ukipigiwa simu saa 6 usiku una uwezo wa kuwaita wanachama wako, viongozi wakazungumza nao, tukapanga mipango ya kwenda. Tunawaomba sana, twendeni tukajenge chama chetu. Lakini wakati tunajenga chama, ni lazima tuendeleze ajenda za kitaifa. Ndio ule msemo ambao tunausema na tumeiga kutoka kwa wapigania uhuru wengine toka Vietnam na Ethiopia wakati wa Meles, kwamba tunaongea wakati tunapigana, tunapigana wakati tunaongea. Kwa hiyo kwetu sisi tunajenga chama wakati tunapambania mabadiliko ya kisheria na ya kisiasa, na tunapigania mabadiliko ya kisheria na ya kisiasa wakati tunajenga chama, kwa sababu hatuna luxury ya kuanza moja afu nyingine lifuate baadaye. Lazima tufanye yote kwa pamoja. Na ndio maana kwa viongozi wetu wa dini, sisi tunatambua umuhimu wa katiba mpya na tunaipigania katiba mpya, lakini pia tuko pragmatic kwamba toka enzi za kina Mloo, za kina Maalim, za kina sijui Mashaka nini Chimoto, kina Marando, hakuna nyakati ambayo upinzani haujawahi kupigania katiba na katiba haijapatikana. Kwa ni lazima tuende na yote. Tunapigania katiba, lakini wakati huo wote uhakikishe chaguzi zinazokuja zinakuwa zinasimamiwa na tume huru ya uchaguzi, ili tuhakikishe ya kwamba tunapata nguvu zaidi. Miaka 6 ambayo tumepita, miaka 6 ambayo nchi yetu imepita, haipaswi kurudia tena, na tukichezea itarudia tena.
Ndio maana tunapambana kwamba ni lazima tuwe na tume huru ya uchaguzi ili kupata katiba iliyo bora. Otherwise tutaendelea kupiga matani na tutaikosa, na sisi tutatangulia mbele ya haki kama kuna mahali watakuja wengine na wataikosa, sababu ndio mtawala anataka hivyo. Mtawala na maslahi gani ya kukupa katiba? Sababu yeye anataka kuendelea kutawala, ideolojia yake ni power. Lakini sisi ni lazima tuwe na kila aina ya mbinu na tuweze kuzibadilisha mara kwa mara, tuweze kupata chaguzi ambazo mwananchi anaenda kumchagua mwenyekiti wake wa mtaa au diwani wake au mbunge wake au mwakilishi wake au rais wake, na kura yake inapata uhalali, inahesabiwa, na aliyeshinda ndio anayekuwa rais au anakuwa mbunge au anakuwa mwakilishi au anakuwa diwani au anakuwa mwenyekiti wa mtaa au kitongoji, hali ambayo kwa sasa ilipo. Kwa hili ni jambo la muhimu sana, ndio niliona ni muhimu sana niweze kulisisitiza. Na kwa msajili, kwa mwakilishi wa msajili wa vyama, mmetusifia tunafanya siasa za kistaarabu, lakini nikwambie tu sisi yuko tutaheshimu sheria za haki, hatutaheshimu sheria ambazo zinaminya haki. Tutakuwa wastaarabu kwa sheria za haki, just laws. Hatutakuwa wastaarabu kwa sheria ambazo zinaminya haki za watu. Kwa ni muhimu sana tusisitize hivi na lijulikane, na niliseme hadharani lijulikane hivyo. Unajua hata apartheid kule kwa makaburu ya Afrika Kusini ilikuwa sheria, lakini haikuwa sheria ya haki. Ndio maana kina Mandela walipambana ifanyaje? Kwa tutapigania sheria za haki, na sisi staili yetu ni engagement, sababu sisi ni wanasiasa. Siasa is an art of possible. Kwenye siasa ni lazima uengage, upate kile ambacho unakitaka. Kwa hiyo tutafanya njia zote za kisiasa kuengage. Na ndio maana tukimbii majadiliano, tunaenda kwenye majadiliano na tunaongozwa na hekima za mzee wetu. Mnakumbuka hasa nyinyi Wazanzibari mlioko hapa, baada ya uchaguzi wa 2015 Maalim alikuwa naenda kwenye majadiliano, CCM wako 6 sijui 7, yeye yuko peke yake na hawana hoja. Hakukimbia, aliengage. Na sisi tutaendelea kuengage msajili, tutaendelea kuengage, tutaendelea kuzungumza mpaka tutakapopata sheria zilizo bora, sheria bora ya vyama vya siasa, tofauti na hii ambayo ina criminalize siasa, sheria bora ya jeshi la polisi, tofauti na hii ambayo jeshi la polisi sasa ndio linatuhumiwa kwa mauaji ya raia. Tunataka Police Services Act na sio Police Force Act, ili wananchi waweze, akimwona polisi mwananchi asimkimbie polisi, amkimbilie polisi. Na sheria mpya ya uchaguzi, haya ni mambo ambayo we will never compromise. Sheria ya jeshi la polisi, sheria mpya ya vyama vya siasa, sheria mpya ya uchaguzi, we will never compromise. Kwa sababu nchi yetu imesha kuwa mature. Haiwezekani 60 years of independence, 60 years mgombea anakwenda kupeleka fomu za kugombea wenyekiti wa mtaa, msimamizi wa uchaguzi anafunga ofisi anakimbia. Haiwezekani. Haya ni mambo ya kishamba, lazima tuondokane nayo. Watu wana uhuru wa kuchagua, watu wana uwezo wa kuchagua viongozi. Kesho kutwa tutatangaza wasemaji wa kisekta wa kila wizara ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wanachama wetu ambao
wana ujuzi kwenye mambo fulani fulani, kusaidia, kwa sababu bunge la sasa literally ni bunge la chama kimoja. Tuna wabunge wetu wachache. Haiwezekani tukaendelea serikali haisimamiwi ipasavyo. Kwa hiyo ndani ya siku 3 zijazo tutatangaza wasemaji wa kisekta wa chochote ambacho ni wizara ya serikali, tutakuwa na mtu wetu ambaye anamsimamia yule, kwa ajili ya kutoa mbadala na mapendekezo ya namna gani ya kwenda. Kwa sababu tutapata chama kikubwa, chama kama namna hii lazima tuonyeshe we are a government in waiting, and we are. To our comrades from Zambia and Zimbabwe, we know in Africa, democracy faces a lot of challenges. Africa is still a backward continent. We see coups everywhere now. There is a recurrence of military coup everywhere, especially in Western Africa. But also we know and we condemn the ongoing genocide in Tigray region of Ethiopia. We know the challenges you go through in Zimbabwe, and that's why you have re-established CCC, you have established CCC. It happened to us here, Secretary General has said. But we get inspiration from Zambia. What happened in Zambia was an inspiration to the region. So we must not lose hope. We shall continue to raise our voice and be with anyone against any injustice. With those remarks, nawatakia kwanza mkutano mkuu mwema, nawatakia kila laheri, mchague vizuri. But also I would like to take this opportunity now to welcome my brother, my comrade, Nelson Chamisa, President of CCC from Zimbabwe, to address this August gathering. Mr. President, you're welcome. Thank you. We may be seated. His Excellency, the President of the party, my brother, my comrade, Honorable Zito Kabwe. You know, a mountain is without honor to those who live near it. Mount Kilimanjaro may not be that great to you, but it's great for the world. What do I mean? Zito Kabwe is a great leader. On the African continent. He's one of us. We fight together. We fight for justice. We fight for freedom. We fight for democracy. We fight dictators. We fight oppression. We fight corruption. We fight marginalization. Thank you, His Excellency. Wazalendo patriots here present, and I'll call you Wazalendo because you are Wazalendo. Wazalendo, let me salute a great leader
Leader Dorothy Sem, the party's acting national chairperson. Ado Shaib, our party secretary general. Othman Masood Othman, His Excellency, the member of the Central Committee, but also the first Vice President of Zanzibar. Dynamites come in small packages. A humble man. Thank you very much. He gave me some very nice food yesterday. And he who gives you food is your best relative. He also gave me bungo. But I was surprised, the color doesn't change. Thank you very much, Your Excellency. Members of the Central Committee here present, the Executive Committee, members of the National Congress. I also want to salute our faith leaders whom I saw, very wise leaders in society. Any nation that does not respect its faith leaders is bound to lose the conscience of that society. Listen to the words of the faith leaders wisely, because they are reservoirs of wisdom. Thank you for your work. ACT Wazalendo. Shusha Tanga. Shusha Tanga. Safari. 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 The journey continues. So some of you may ask, why am I here? I'm here because it's Shusha Tanga. Safari inaendelea. We are going forward as Africa. Africa, Shusha Tanga. Yes, we respect the Africa of the old. Yes, we respect Baba Julia. In fact, I feel inspired. I'm stepping on the land that produced one of the giants of Africa, Julius Kambarage Mwalimu Nyerere. This is the land of inspiration. It's a land that produces leaders. It's a port that produces bad leaders. Thank you very much, Tanzania. It's not possible to talk about Africa without Tanzania, without Dar es Salaam. That was the headquarters of the liberation struggle. Let it continue to be the headquarters of the transformation and resurgence of Africa. Nyerere was a great leader. Great leaders are men of ideas, not men of slogans. Great leaders are men who inspire out of love, not hate. Great leaders are people who are able to bring people together, not scatter them. That is Julius Kambarage Nyerere. Why am I here? You are looking at a young man, possibly younger than His Excellency. Only 43. I've been a member of parliament. I'm an advocate by practice. I've served as a minister under Mr. Mugabe's government together with Tsvangirai when they did an inclusive government. After that, when President Tsvangirai passed on, he passed on the baton in death. We ran with the baton. We went to an election in 2018. We won overwhelmingly. But in Africa, if you are declared to have won by 48% or 49%, just know that you have won. Because in Africa, they always try to play around. It's only in this continent where results are impregnated and produce a different child. It's only in Africa. We won the election. So I'm here as a young leader on the African continent. And my message is, the time for the young has come.
The young must take their moment but listen to the wisdom of the elders. The problem in Africa is that the elders do not want to go to give the young ones the opportunity. Look at what is happening in Uganda. My brother said, it's time to go. Leave young people to go forward. Yes, you have done very well, but you must be succeeded. But this truth is not told. Wazalendo, you are patriots. Africa needs Wazalendo. You, the people of Africa. Stand up, young people. Stand up, the women of Africa. And I want to thank ACT. You have a vibrant women's wing. You have a powerful youth movement. Like my sister said from Zambia, if you want to see a successful party and a growing party, look at the youth, look at the women. So allow me to thank ACT for inviting me. Yesterday I was so happy. The technology I saw showed me that this is a growing party. It's a leading party. This is a government in waiting. Don't doubt, because you are leaders, you are champions. Don't doubt. Go and lead Tanzania. Go and lead Africa. Go and lead. You are the leaders. That is a powerful program I saw yesterday. Congratulations, ACT, for what you did. Thank you. Thank you. The future is smart. The future is online. The future is what? Purple. I can see people here, yes. In Zimbabwe, the future is yellow. But in Tanzania, the future is Thank you. Thank you, Tanzania. Of course, I've already thanked you. What you did during the liberation struggle, and even now, providing that leadership is very useful for us. Let me also take this opportunity to extend my condolences following the passing on of Tanzania's Zanzibar's first vice president, our chairman, Saif Sharif Ahmad, who died in February 2021. I saw the wife. We salute you. I see that safari. Thank you for continuing to support ACT. But also allow me to salute Tanzanians. You know, I was looking at your history. Since 1961, you have had almost 6 presidents, isn't it? Successive. That is how it should happen. That is how people must lead and go, serve and live. No leader must stay forever. When you stay forever, you start stinking. You start becoming a burden. You start causing problems. Leaders come and leaders lead and lead. Thank you, Tanzania. But it's not enough. Of course, we must also thank Zambia. With all the problems around the election, you have done very well. We want to thank President HH for refusing to be the same as those who have gone out. Most of the leaders, when they take office, they will be promising nice things. Once they sit on the chair, they become monsters. They want to consume those who have taken them up. They remove the ladder. They use the ladder to crush those who help them to go up. Thank you, President HH, for showing the way in the region. And of course, Zambia has had 7 presidents since 1964. That's great. In Zimbabwe, we have had 1 man, President Mugabe, succeeding himself successively. Of course, we respect him for what he contributed.
and may his soul rest in peace. In Africa, we honor our elders. He's our dear departed father. But we must all allow leaders to come and Wazalendo, we must all allow our leaders to come and that is what must move this continent going forward. Now, I have a big problem around elections in Africa. Elections in Africa are always contested. Do you know why? Registrar of parties. Because if you are not fair as a referee, you throw away the whistle, you join the other team. People begin to treat you with suspicion. That is what has caused problems on the African continent. You know that we go into elections, but the elections produce contested results. Why? The rules are not agreed upon. Why? The way we treat each other. I don't understand why we should call one ruling party, the other one opposition. That language is wrong. We must just have government and alternative government. Because in the African setting, once we say he is opposition, there's enmity. You are treated with suspicion. You are arrested, you are assaulted, you are killed, you are maimed, you are harassed because you are opposition. Let's move into mature democracy and have majority party versus minority party. An alternative government and the governing party. So that we don't have this fight around who is in government, who is not in government. Wazalendo, this is my message to Africa. Don't victimize those in the alternative. Beauty in the garden comes from different colors. If you have only one color, there is a problem. Let me try my Swahili. Bustani isiyokuwa na demokrasia haipendezi kwa sababu ina rangi moja tu. Did you hear that? Yes. We must all understand that what makes a garden beautiful is a variety of colors. Allow them to bloom. All colors have a significance for the beauty of the garden. Africa is a garden. The world is a garden. The diversity of our ideas is important for us to continue to move forward together as a continent. So yes, we have seen what is happening in Burkina Faso, Mali, coups that are beginning to take shape. We do not want the music of the guns. Guns are not guitars. Don't play a gun as if you are playing a guitar. It's not a bongo flare or a tara. Don't play this guitar unnecessarily. It causes death. The new guitar must be the guitar of peace, the guitar of development, the guitar of tolerance, the guitar of transformation, the guitar of Wazalendo, respecting the citizen of Zimbabwe, of Zambia, of DRC, of Tanzania, of Zanzibar. No voice is insignificant. What is our task? What is our task as I conclude? Because I've already, my duty was just to come here and wish you well. But before wishing you well, you know, we start with starters. You don't just go to the main meal. And the main meal is coming, but the starter I have to give you is what we need on the African continent. Tolerance, what we need on the African continent. Peace, what we need on the African continent. Strong institutions, what we need on the African continent. Credible elections. But how do we build on credible elections? You can't have credible elections if you don't have a credible alternative. That's why ACT, you are very important. Strengthen, unite with other alternative political parties to build an alternative that is going to form a government. In our own situation in Zimbabwe, I told you that we won elections. We are going to win again. Zimbabwe has elections next year. And I can tell you, we'll be inviting you to Zimbabwe. CCC is the next Zimbabwean government.
about to cross into Zimbabwe. And we are ready to welcome this. A great visitor called democracy. A great visitor called election victory. Zimbabwe has been turned yellow. We now have a new kid on the block in Zimbabwe, the CCC, Citizens Coalition for Change. What is it about? We are saying the citizen, not the politician, must be the determining factor in politics. Wazalendo. It's about Wazalendo. The patriot, the citizen. You, this is your continent. This is your country. Let's build on democracy. Let's build on credible elections. Let's build on institutions, our own African institutions. Let's do what has to be done. I wish you well. ICT, I know, may you have a beautiful and a powerful convention. I also wish those who are contesting, I saw them sitting one next to another. That's democracy. All the best. All the best. We say all the best because Kikala ke. All the best. Ke. All the best to the candidate. Asante sana. Thank you very much. We wish you well. Wazalendo, we wish you well. May you have a fruitful and a successful convention. Hoping for you to be the next government. And thank you for listening. Thank you for inviting us, Wazalendo. Thank you very much. Mabadiliko ndo sasa kwa manufaa ya watu wetu na nchi yetu. Mabadiliko ndo sasa. Asante Kikala ketu. Asante sana wajumbe. Sasa nikimsikiliza Madam Cindy, nikimsikiliza msemaji mgeni rasmi Mheshimiwa Nelson Chamisa, nikimsikiliza kiongozi wa chama ndugu Zito Zuberi Kabwe, pamoja na wasemaji wengine wote, tunachoweza kukonkludi kwa pamoja, wanasema hivi: the time now is ripe for change. To do nothing is intolerable. To do something is not enough. But to do everything we can is not only our requirement, it is our duty, and now is the time to act. Everybody play your part. Hayo ndio maneno ambayo naweza nikapata summary ya mwisho kwa hotuba za viongozi wetu ambao wameweza kusema. Baada ya hapo, ni muombe sasa ndugu Zito Zuberi Kabwe, kiongozi wa chama, arudi tena kwenye jukwaa. Karibu kiongozi. Sijarudi kufanya hotuba, maana najua mnasubiri jambo lenu na hotuba mmezichoka. Hotuba nzuri aliyoifanya rais wa chama cha CCC inatosha kabisa, wala hakuna hotuba zaidi. Isipokuwa tu wale ambao jana hawakuweza kuwepo, ambao labda wameingia asubuhi kwenye mkutano. Nadhani mlifuatilia kwamba tumezindua mfumo wetu wa kujisajili, hiyo ambayo Rais Chamisa amesema ya mfumo wa kisasa ACT kiganjani. Sasa tungependa kuhakikisha ya kwamba kila mjumbe wa mkutano mkuu amesajiliwa kabla ya mkutano mkuu kuisha. Kila mjumbe wa mkutano mkuu, sababu nyie ndio viongozi. Mnaporudi majimboni kwenu au mikoani kwenu hamjasajiliwa,
mtapata tabu kuwaelezea wanachama ili waweze kujisajili. Kwa hiyo wakati tunapata utaratibu wa kupumzika ili zoezi la uchaguzi lianze, tumeomba mtaalamu wa mambo hayo ya ACT Kiganjani awaelezee mnajisajili namna gani, ili asiondoke mtu hapa kabla hajasajiliwa. Si tumeelewana vizuri kidogo? Sasa Sefu, unaweza ukaendelea, na mkimaliza mketo watu wapumzike, najua wamechoka, wanasubiri kupiga kura. Tusiwapige kabogo zaidi. Asante sana. ACT Wazalendo, mabadiliko na uwazi. Sasa kwa wajumbe wote, mlango huu hapa, mkitoka baada ya hili bango la kupigia picha, mtakuta vijana wengi wa ACT wana simu zao pale. Ndio ambao wanafanya usajili kwa watu wote ambao wanataka kusajiliwa, na usajili ni kwa kadi unayochagua mwenyewe. Kuna kadi ya kawaida tulielezea jana, inapatikana kwa shilingi 2,000. Kuna kadi ya karafuu inapatikana kwa shilingi 10,000, na tuna kadi ya Tanzanite inapatikana kwa shilingi 100,000, na kuna kadi ya Maalim Seif inapatikana kwa shilingi 200,000. Kwa hiyo vijana wapo, ukitoka tu pale mlango huu, wako vijana wengi pale ambao wamejipanga kwa ajili ya kazi ya kusajili viongozi wote ambao humu ndani. Nilitaka nitoe tu tangazo hilo. Kwa hiyo watu wote ambao watatoka hapa, vijana wako wengi hapo nje wamejipanga kwa ajili ya kusajili watu. Asanteni. Asante. Sasa naomba tupate utaratibu, na wakati tunakwenda kupata utaratibu, ni muombe kaimu mwenyekiti wa chama ndiye ambaye anakuja kutupa mambo muhimu kabla ya kuendelea kwenye mapumziko kama kiongozi alisema. Kaimu mwenyekiti, tafadhali karibu sana kwenye kikao chako. ACT Wazalendo, mabadiliko na uwazi. Kikao kinaendelea. Tunashukuru tumekamilisha ajenda ya kwanza ambayo ilikuwa ni sehemu ya wazi ya kikao chetu cha leo. Wakati tunaendelea sasa kwenye ajenda za ndani, tutawaruhusu wageni wetu, wajumbe wote watabakia ukumbini. Kwa hiyo sasa naomba nimkaribishe mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi aendelee na ajenda inayofuata. Asante. Asante. Nadhani tumepata utaratibu kwamba wajumbe wote tubaki kwenye viti vyetu wakati kuna utaratibu wa kuwaondosha viongozi. Kwa wale wote ambao walitokea VIP, kuja hapa, ndio ambao tunaomba sasa watoke kurudi kule VIP, lakini wajumbe wengine wote tunaomba tubaki hapo hapo ili kusudi mwenyekiti wa uchaguzi ndugu John Bashange aje atoe utaratibu wa uchaguzi utakavyokuwa. Mjumbe ukitoka nje utakuwa umekosa taarifa muhimu, ni jambo ambalo tunapaswa tulizingatie. Kwa hivyo sasa, wakati mwenyekiti wa uchaguzi akiingia, katibu mkuu, naomba uongoze delegation yako kurudi kule VIP. Wale wote ambao wametokea VIP, tafadhali viongozi wa dini pamoja na wageni wale walikwa, ndugu yangu Sisti Nyahoza na delegation yako, tafadhali tuwafate viongozi tuelekee VIP. Kwenye